ఒక పిల్లవాడు బోర్డ్ చూస్తున్నాడు, కానీ అక్షరాలు కనిపించడం లేదు. మరొక పిల్లాడు టీచర్ మాటలు వింటున్నాడు, కానీ అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నాడు. ఇంకొక చిన్నారి నవ్వుతోంది, కానీ తన బాధను చెప్పుకోలేకపోతోంది. శరీరం ఒక సమస్యతో, మనసు మరో సమస్యతో పోరాడుతున్నప్పుడు దాన్నే మల్టిపుల్ డిజబిలిటీస్ అంటారు. ఏపీ స్పెషల్ డిఎస్సి ఆస్పిరెంట్స్, స్పెషల్ బీఈడి స్టూడెంట్స్, పేరెంట్స్ కోసం ఈ వీడియోలో మల్టిపుల్ డిజబిలిటీస్ యొక్క అసలు అర్థం, లక్షణాలు, విద్యా అవసరాలు, క్లాస్ రూమ్ సపోర్ట్ గురించి మనసుకు తాకేలా తెలుసుకుందాం. కమింగ్ టు ఇంట్రడక్షన్. Multiple disabilities is one of the most complex areas in special education because the child experiences the combined effect of two or more disabilities simultaneously. The interaction of disabilities creates unique educational, social, emotional, communication, sensory, and functional challenges. Coming to what is the meaning of a multiple disabilities? The term multiple disabilities refers to coexistence of two or more impairments in the same individual, where the combined impact significantly affects learning, development, communication, mobility, and independent functioning. According to IDEA, Individuals with Disability Education Act, multiple disabilities means concomitant impairments. Coming to nature of multiple disabilities. Multiple disabilities is not merely the addition of two disabilities. For example, blind plus intellectual disability is not equal to just two separate conditions. The interaction between them creates unique educational needs requiring integrated intervention. Thus, needs becomes multidimensional, intervention becomes multidisciplinary, educational planning becomes individualized. Coming to multiple disabilities. Multiple disabilities is considered one of the most challenging disability categories because the interaction of impairments affects almost every domain of human development. The child's cognition, communication, mobility, behavior, and social participation, adaptive functioning, emotional regulation, and educational performance may all be simultaneously affected. Coming to conceptual understanding of multiple disabilities. Multiple disabilities should not be viewed merely as two disabilities occurring together. Instead, it is a complex interaction of impairments that produces unique developmental needs. For example, a child with blindness plus intellectual disability will learn very differently from a child with blindness alone or intellectual disability alone. Thus, the combined effect becomes more severe. Coming to historical perspective. Historically, children with multiple disabilities are excluded from the schools, institutionalized, considered uneducatable. Modern school special education philosophy now emphasizes inclusion, dignity, capability based teaching, functional independence, and human rights approach. This is the journey of society moving from rejection to acceptance. Coming to neurological basis, many cases of multiple disabilities involve brain damage, neurological dysfunction, sensory impairment, and developmental delay. Damage may affect cerebral cortex, motor areas, sensory processing system, language centers. This explains why multiple development domains are affected simultaneously. మల్టిపుల్ డిజేబిలిటీస్కు ప్రధాన కారణాలలో ఒకటి మెదడు, బ్రెయిన్ మరియు నాడీ వ్యవస్థ, నర్వస్ సిస్టంలో దెబ్బలు లేదా అభివృద్ధి లోపాలు. కమింగ్ టు డెవలప్మెంటల్ డొమైన్స్ ఎఫెక్టెడ్. గ్రాస్ మోటార్ డెవలప్మెంట్. చిల్డ్రన్ మే షో డిలేడ్ సిట్టింగ్, delayed crawling, delayed walking, poor balance, and abnormal gait. Fine motor development, difficulty in writing, cutting, grasping objects, hand to eye coordination. Coming to cognitive development, problems include concept formation, etc. Developmental domains affected speech and language development may include delayed speech, unclear articulation, non-verbal communication, echolalia, receptive language deficits. Social development. Children may experience peer rejection, isolation, dependency, limited social initiation. Emotional development. Frustration, anxiety,
behavioral outburst, and learned helplessness. Coming to executive functioning difficulties, many children with multiple disabilities show impairment in planning, organization, working memory, impulse control, task initiation, task self monitoring. These affects classroom learning, daily functioning, and independence. These some of the executive functions difficulties that children with multiple disabilities show impairment. Then coming to sensory process problems. Some children experience hypersensitivity, hyposensitivity, sensory overload. For example, sensitivity to the sound, sensitivity to the light, tactile defensiveness. This may lead to meltdowns, avoidance behavior, and distractions. These are some of the sensory processing problems faced by children with multiple disabilities. Then, coming to communication challenges. Communication challenges be absent, delayed, and inconsistent. Children may depend on gestures, AAC devices, picture exchange systems, and sign language. మల్టిపుల్ డిజబిలిటీస్ ఉన్న పిల్లల్లో కమ్యూనికేషన్ ఛాలెంజెస్ చాలా సాధారణంగా కనిపిస్తాయి. కొంతమంది పిల్లలు తమ అవసరాలను మాటలతో చెప్పలేరు. మరికొందరు ఇతరులు చెప్పేది అర్థం చేసుకోవడంలో ఇబ్బంది పడతారు. ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ డిజబిలిటీస్: కమ్యూనికేషన్ కాంబినేషన్, సెరబల్ పాలసీ ప్లస్ ఇంటలెక్చువల్ డిజబిలిటీ. ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ మోటార్ ఇంపైర్మెంట్, కాగ్నిటివ్ లిమిటేషన్, కమ్యూనికేషన్ డిఫికల్టీస్, డెఫ్ బ్లైండెడ్నెస్, హియరింగ్ ఇంపైర్మెంట్ ప్లస్ విజువల్ ఇంపైర్మెంట్, సివియర్ కమ్యూనికేషన్ బ్యారియర్స్. మల్టిపుల్ డిజబిలిటీస్ అంటే ఒక వ్యక్తికి ఒకటి కంటే ఎక్కువ డిజబిలిటీస్ కలిగి ఉండటం. ఇంటలెక్చువల్ డిజబిలిటీ ప్లస్ సెర్బల్ పాలసీ, ఆటిజం ప్లస్ ఏడిహెచ్డి, అటెన్షన్ డిఫికల్టీస్, సోషల్ కమ్యూనికేషన్ డెఫిసిట్స్, బిహేవియరల్ ఛాలెంజెస్. Coming to learning disabilities plus ADHD, they affect academic difficulties, inattention, poor executive functioning. Coming to orthopedic impairment plus speech impairment, physical limitations, and communication barriers. These are some of the examples for multiple disabilities, the child who have both disabilities in one person. Coming to academic challenges, reading difficulties. Children affect the problems like symbol recognition, comprehension, tracking, phonological awareness. Coming to writing difficulties, they may include poor handwriting, spelling errors, motor fatigue, and mathematical difficulties. Children may struggle with plus number recognition, minus number sequencing, abstract concepts. Then coming to classroom challenges, attention problems. Children may become distracted easily, need repeated prompts, have short task persistence. Transition difficulties like moving from one activity to another may trigger them. Anxiety, behavioral resistance, behavioral regulation problems. Some children may display aggression, self injury, tantrums, repetitive behavior. These behaviors often communicate frustration. Coming to etiology and causes of multiple disabilities. Causes may occur during prenatal stage, perinatal stage, and postnatal stage. మల్టిపుల్ డిజబిలిటీస్కి కారణాలు ఎటియాలజీ అనేక రకాలుగా ఉంటాయి. ఇవి గర్భాధారణ ముందు, సమయంలో లేదా పుట్టిన తర్వాత కూడా సంభవించవచ్చు. కొన్ని సందర్భాల్లో న్యూరలాజికల్ డ్యామేజ్ వల్ల ఒకేసారి హియరింగ్, విజన్, మూమెంట్, లెర్నింగ్ వంటి అనేక రంగాల్లో సమస్యలు కనిపిస్తాయి. కమింగ్ టు prenatal causes before birth. These causes during pregnancy, genetic causes like chromosomal abnormalities, hereditary disorders, and gene mutations. Coming to maternal infections, examples like rubella, toxoplasmosis, and cytomegalovirus. Coming to maternal malnutrition, poor nutrition affects fetal brain development. Coming to exposure to harmful substances like alcohol, drugs, radiation. Coming to perinatal causes, that is during the birth. Birth asphyxia, lack of oxygen during delivery may damage the brain. Premature birth prematurely increases neurological risk. బర్త్ ట్రామా, ఫిజికల్ ఇంజురీ డ్యూరింగ్ డెలివరీ. పెరినాటల్ కాజెస్ అంటే పిల్ల పుట్ట సమయంలో జరిగే సమస్యల వల్ల వచ్చే కారణాలు. డెలివరీ సమయంలో బేబీకి ఆక్సిజన్ సరిగ్గా లేకపోవడం,
ప్రీమెచ్యూర్ బర్త్ కాలానికి ముందే పుట్టడము లేదా డిఫికల్టీ డెలివరీ వల్ల మెదడు మరియు నాడీ వ్యవస్థపై ప్రభావం పడవచ్చు. కమింగ్ టు పోస్ట్నాటల్ కాజెస్ దట్ ఈజ్ ఆఫ్టర్ బర్త్ ఇన్ఫెక్షన్స్, మెనింజైటిస్ and encephalitis. Coming to head injury, traumatic brain injury may cause multiple impairments, then severe malnutrition and accidents. పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత సంభవించే కారణాలు: పుట్టిన తర్వాత వచ్చే బ్రెయిన్ ఇన్ఫెక్షన్స్, మాల్న్యూట్రిషన్, హెడ్ ఇంజురీస్, యాక్సిడెంట్స్ లేదా పాయిజనింగ్ వల్ల మెదడు మరియు నర్వస్ సిస్టమ్ దెబ్బతినవచ్చు. కమింగ్ టు క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ డిజబిలిటీస్. క్యారెక్టరిస్టిక్స్ వేరీ డిపెండింగ్ ఆన్ సివియారిటీ అండ్ కాంబినేషన్ of difficulties. Physical characteristics: poor muscle coordination, mobility problems, balance difficulties, motor impairments, dependence in daily activities. మల్టీ డిజబిలిటీస్ ఉన్న పిల్లల లక్షణాలు ప్రతి ఒక్కరిలో వేరువేరుగా కనిపిస్తాయి. సాధారణంగా కనిపించే లక్షణాలు: లెర్నింగ్ డిఫికల్టీస్, స్పీచ్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ప్రాబ్లమ్స్. తర్వాత కాగ్నిటివ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్: ఇంటలెక్చువల్ లిమిటేషన్స్, difficulty understanding the concepts, poor memory, slow learning rate, attention deficits. Social interaction, attention and behavior problems, delay in daily life skills, difficulty in understanding the instructions, emotional and adjustment problems. కొంతమంది పిల్లలకు ఒకేసారి ఫిజికల్, సెన్సరీ, ఇంటలెక్చువల్ ఛాలెంజెస్ కలిసి ఉండవచ్చు. కమింగ్ టు కమ్యూనికేషన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, there will be speech delay, there will be non-verbal communication, there is a limited expressive language, difficulty understanding the instructions. మాటలు ఆలస్యంగా రావడం, స్పష్టంగా మాట్లాడలేకపోవడం, ఇతరులు చెప్పేది అర్థం చేసుకోవడంలో ఇబ్బంది, ఐ కాంటాక్ట్ తక్కువగా ఉండటం, గెస్చర్స్ లేదా సైన్స్ ద్వారా కమ్యూనికేట్ చేయడం, ఒకేసారి సౌండ్స్ లేదా బిహేవియర్ ద్వారా నీడ్స్ తెలియజేయడం, కాన్వర్జేషన్ కోసం కొనసాగించడంలో డిఫికల్టీ, సోషల్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్. కమింగ్ టు సెన్సరీ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, దిస్ మే ఇంక్లూడ్ హియరింగ్ ఇంపైర్మెంట్, విజువల్ ఇంపైర్మెంట్ అండ్ సెన్సరీ ప్రాసెసింగ్ ప్రాబ్లమ్స్. వెలుతురు లేదా పెద్ద శబ్దాలకు ఎక్కువ సెన్సిటివ్గా ఉండడం, కొన్ని సౌండ్స్, టెక్స్చర్స్, స్మెల్ను తట్టుకోలేకపోవడం, హియరింగ్ అండ్ విజన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండడం, టచ్కి ఓవర్ రియాక్షన్ లేదా నో రియాక్షన్ చూపించడం, పెయిన్, ప్రెజర్ గుర్తించడంలో డిఫికల్టీ, బ్యాలెన్స్ అండ్ బాడీ అవేర్నెస్లో సమస్యలు. కమింగ్ టు బిహేవియరల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, దెర్ విల్ బి సెల్ఫ్ స్టిమ్యులేటరీ బిహేవియర్, హైపర్ యాక్టివిటీ, అగ్రెషన్ అండ్ ఎమోషనల్ అవుట్బర్స్ట్. అటెన్షన్ స్పాన్ తక్కువగా ఉండటం, హైపర్ యాక్టివిటీ లేదా చాలా నిశ్శబ్దంగా ఉండడం, ఫ్రస్ట్రేషన్ వల్ల ఏడవడం, యాంగర్ని తెలియజేయడం, సెల్ఫ్ ఇంజురీస్ బిహేవియర్స్ కనిపించడం, రిపిటేటివ్ బిహేవియర్స్ చేయడం, సోషల్ ఇంటరాక్షన్లో డిఫికల్టీ, చేంజెస్ను యాక్సెప్ట్ చేయడంలో ఇబ్బంది పడతారు. అలానే సోషల్ అండ్ ఎమోషనల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్: సోషల్ విత్డ్రాయల్, పూర్ పీర్ ఇంటరాక్షన్, లో సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్, యాంగ్జైటీ అండ్ డిపెండెన్సీ. ఇతరులతో కలవడంలో డిఫికల్టీ, ఐ కాంటాక్ట్ మరియు సోషల్ ఇంటరాక్ట్ తక్కువగా ఉండడం, ఫ్రెండ్స్ చేసుకోవడంలో ఇబ్బంది పడటం, ఫీలింగ్స్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేకపోవడం, యాంగ్జైటీ, ఫియర్, ఫ్రస్ట్రేషన్ ఎక్కువగా కనిపించడం, చిన్న విషయాలకు ఎమోషనల్ అవ్వడం, సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ తక్కువగా ఉండడం, డిపెండెన్సీ ఆన్ పేరెంట్స్ ఆర్ కేర్ గివర్స్ ఎక్కువగా ఉండడం, సోషల్ సిచ్యుయేషన్స్ను అర్థం చేసుకోవడంలో సమస్యలు. కమింగ్ టు అసెస్మెంట్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ డిజబిలిటీస్, అసెస్మెంట్ షుడ్ బి మల్టీడిసిప్లినరీ, it should be functional and it should be continuous. Areas of assessments: medical assessment conducted by the physicians. అసెస్మెంట్ ద్వారా చైల్డ్ యొక్క స్ట్రెంగ్స్, లిమిటేషన్స్, లెర్నింగ్ నీడ్స్, కమ్యూనికేషన్, బిహేవియర్, సెన్సరీ, మోటార్ స్కిల్స్ను తెలుసుకుంటారు. కమింగ్ టు సైకలాజికల్ అసెస్మెంట్ కండక్టెడ్ బై సైకాలజిస్ట్. ఏరియాస్ లైక్ ఐక్యూ, అడాప్టివ్ బిహేవియర్, ఎమోషనల్ ఫంక్షనింగ్ అండ్ ఎడ్యుకేషనల్ అసెస్మెంట్, అకాడమిక్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎవాల్యుయేషన్. అసెస్మెంట్లో ఉపయోగించే ముఖ్యమైన పద్ధతులు: మెడికల్ అసెస్మెంట్, సైకలాజికల్ అసెస్మెంట్, ఎడ్యుకేషనల్ అసెస్మెంట్, స్పీచ్ అండ్ లాంగ్వేజ్ అసెస్మెంట్, హియరింగ్ అండ్ విజన్ ఇవాల్యుయేషన్, ఫంక్షనల్ అసెస్మెంట్ అండ్ బిహేవియర్ అబ్జర్వేషన్. ఈ ప్రక్రియలో డాక్టర్, స్పెషల్ ఎడ్యుకేటర్, సైకాలజిస్ట్, స్పీచ్ థెరపిస్ట్, ఆపరేషనల్ థెరపిస్ట్ కలిసి పనిచేస్తారు. స్పీచ్ అండ్ లాంగ్వేజ్ అసెస్మెంట్, ఆక్యుపేషనల్ థెరపిస్ట్ అసెస్మెంట్ అండ్ ఫిజియోథెరపీ అసెస్మెంట్. సరైన అసెస్మెంట్ వల్ల ఇండివిజువల్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రోగ్రామ్, థెరపీ సపోర్ట్ మరియు క్లాస్ రూమ్ మోడిఫికేషన్ను సరైన విధంగా ప్లాన్ చేయవచ్చు.
అసెస్మెంట్ ద్వారా తెలుసుకునే అంశాలు ఇంటలెక్చువల్ ఫంక్షన్స్ తెలుసుకుంటారు, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, మోటార్ ఎబిలిటీస్, హియరింగ్ అండ్ విజన్ స్టేటస్. కమింగ్ టు చిల్డ్రన్ విత్ మల్టిపుల్ డిజబిలిటీస్ ఆఫన్ ఎక్స్పీరియన్స్ అకాడమిక్ ప్రాబ్లమ్స్, స్లో లెర్నింగ్, డిఫికల్టీ జనరలైజింగ్ కాన్సెప్ట్స్, షార్ట్ అటెన్షన్ స్పాన్, నీడ్ ఫర్ రిపీటెడ్ ఇన్స్ట్రక్షన్. ఈ పిల్లలకు లెర్నింగ్ స్పీడ్ సాధారణ పిల్లల కంటే భిన్నంగా ఉంటుంది. ఒకేసారి కమ్యూనికేషన్, మోటార్, సెన్సరీ, ఇంటలెక్చువల్ డిజబిలిటీ ఉండడం వల్ల క్లాస్ రూమ్ లెర్నింగ్ కష్టంగా మారవచ్చు. ఇండివిజువల్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రోగ్రామ్ అవసరం. స్లో లెర్నింగ్ స్పేస్, అటెన్షన్ అండ్ మెమొరీ డిఫికల్టీస్, రీడింగ్, రైటింగ్, కమ్యూనికేషన్లో సమస్యలు. కమింగ్ టు క్లాస్ రూమ్ పార్టిసిపేషన్ ప్రాబ్లమ్స్, దెర్ విల్ బి మొబిలిటీ లిమిటేషన్, కమ్యూనికేషన్ బ్యారియర్స్, రెడ్యూస్డ్ సోషల్ ఇంటరాక్షన్. Coming to behavioral difficulties, interfere with learning, social interaction difficulties, behavioral and emotional issues, learning పై ప్రభావం చూపించడం, need for assistive devices and special teaching methods, mobility and self-help challenges. Coming to individualized education program, an IAP is essential. It should include child strengths, child needs, child goals, child accommodations and therapy support. మల్టిపుల్ డిజబిలిటీస్లో ఉన్న పిల్లల్లో ప్రతి చైల్డ్ యొక్క ఎబిలిటీస్, లిమిటేషన్స్, లెర్నింగ్ లీడ్స్ వేర్వేరుగా ఉంటాయి. అందుకే ఒకే టీచింగ్ మెథడ్ అందరికీ సరిపోదు. ఐఈపీలో ఉండే ముఖ్య అంశనాలు చైల్డ్ ప్రెజెంట్ పర్ఫార్మెన్స్ లెవెల్, షార్ట్ టర్మ్ అండ్ లాంగ్ టర్మ్ గోల్స్, teaching strategies, required therapies and support services. Coming to educational approaches, functional curriculum. It focuses on daily living skills, social skills, communication skills and vocational readiness. Multisensory teaching. Use visual aids, audio material, tackle experiences, activity-based learning. ఇండివిజువల్ ఎడ్యుకేషనల్ అప్రోచ్, ఐఈపీ ఆధారంగా టీచింగ్ ఇవ్వడం, చైల్డ్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ నీడ్స్ ప్రకారం గోల్స్ పెట్టడం. మల్టీ సెన్సరీ అప్రోచ్, ఫంక్షనల్ కరికులం అప్రోచ్. కమింగ్ టు అసిస్టివ్ టెక్నాలజీ, ఎగ్జాంపుల్స్ లైక్ వీల్ చైర్స్, కమ్యూనికేషన్ బోర్డ్స్, ఏఏసీ డివైజెస్ అండ్ స్క్రీన్ రీడర్స్. ఉపయోగించే కొన్ని అసిస్టివ్ టెక్నాలజీస్, కమ్యూనికేషన్ ఎయిడ్స్, ఏసీసీ డివైజెస్, కమ్యూనికేషన్ బోర్డ్స్, speech generating devices, hearing support devices, hearing aids, FM systems, visual support tools, braille materials, screen readers and magnifiers. Coming to functional education is extremely important. Functional skills training, self-care skills, dressing, eating, toileting and grooming. This comes under self-care skills. Coming to social skills, greeting others, requesting help and waiting for the turn. Community skills, road safety, shopping skills and money use. Coming to vocational skills, older children may need pre-vocational training. Coming to modern inclusive education uses ULD process, universal design for learning. UDL means providing multiple ways of learning, engagement and expression. Examples, audio learning, visual learning, tactical learning, activity based teaching. యూడిఎల్ వల్ల ఇంక్లూజివ్ క్లాస్ రూమ్ ఏర్పడుతుంది, లెర్నింగ్ బ్యారియర్స్ తగ్గుతాయి, ఎవ్రీ చైల్డ్ పార్టిసిపేషన్ పెరుగుతుంది, కాన్ఫిడెన్స్ మరియు ఇండిపెండెన్స్ మెరుగుపడతాయి. కమింగ్ టు మల్టీ సెన్సరీ టీచింగ్ అప్రోచ్, చిల్డ్రన్ లెర్న్ బెటర్ వెన్ మల్టిపుల్ సెన్సెస్ ఆర్ ఎంగేజ్డ్ సైమల్టేనియస్లీ. ఎగ్జాంపుల్స్ లైక్ విజువల్ ఎయిడ్స్, ఆడిటరీ ఇన్పుట్, టాక్టికల్ యాక్టివిటీస్, మూమెంట్ బేస్డ్ లెర్నింగ్. ని చూసి పలికి ట్రేసింగ్ చేయించడం, శాండ్ రైటింగ్, రెయిన్బో రైటింగ్ ఉపయోగించడం, పిక్చర్స్, ఫ్లాష్ కార్డ్స్, ఆడియో మెటీరియల్స్ను ఉపయోగించడం, యాక్షన్ సాంగ్స్, రోల్ ప్లే, హ్యాండ్స్ ఆన్ యాక్టివిటీస్ చేయించడం. కమింగ్ టు అసిస్టివ్ టెక్నాలజీ. అసిస్టివ్ టెక్నాలజీ ఇంప్రూవ్ ఇండిపెండెన్స్ లైక్ low-tech devices such as pencil grips, picture cards, and communication boards. Coming to high-tech devices, speech generating devices, eye gaze systems, tablets with AAC apps, communication aids, hearing support devices, visual support tools, magnifiers, educational technologies. Coming to role of a special educator. The special educator plays a central role. The responsibilities of a special educator is assessment participation, IEP development, classroom adaptation, parent counseling, behavior management and collaboration with the therapists. This comes under
రోల్ ఆఫ్ ఏ స్పెషల్ ఎడ్యుకేటర్ కేవలం టీచర్ మాత్రమే కాదు, ఒక గైడ్. షీ కౌన్సిల్స్, మోటివేట్స్ అండ్ సపోర్ట్ సిస్టమ్ ఫర్ ద benefit of the child. Coming to therapeutic interventions, physiotherapy, it improves mobility, posture, and muscle strength. Coming to occupational therapy, it improves fine motor skills, self help skills, and sensory integration. Coming to speech therapy, improves communication, language development, and oral motor skills. Coming to behavior therapy, used for self regulation and positive behavior. Coming to family support, family involvement is extremely important because parents need counseling and they need emotional support and home training strategies. They need to know guidance for behavior management. ఫ్యామిలీ సపోర్ట్లో ముఖ్యమైన అంశాలు ఎమోషనల్ సపోర్ట్, ఎడ్యుకేషనల్ సపోర్ట్, థెరపీ సపోర్ట్, సోషల్ సపోర్ట్, పాజిటివ్ ఎన్వైర్న్మెంట్. ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ అనేది థెరపీ కంటే కూడా శక్తివంతమైన మోటివేషన్. Coming to psychological impact on a family, families may experience stress, financial burden, emotional exhaustion, and social stigma. Hence, family counseling becomes essential. Parent training, parents should be trained in behavior management, communication strategies, reinforcement techniques, and home based learning activities. పేరెంట్స్ మొదట షాక్, ఫియర్, సాడ్నెస్ అండ్ గిల్ట్ వంటి ఎమోషన్స్ అనుభవించవచ్చు. కొన్ని కుటుంబాల్లో స్ట్రెస్, యాంగ్జైటీ, డిప్రెషన్ కూడా పెరగవచ్చు. బిహేవియర్ మేనేజ్మెంట్ స్ట్రాటజీస్, పాజిటివ్ రీఇన్ఫోర్స్మెంట్, రివార్డ్ డిజైర్డ్ బిహేవియర్, ఎగ్జాంపుల్ ప్రైజ్, tokens, stickers should be shown to the children. Visual schedules, children understand routines better visually. Structured environment, predictable routines reduce anxiety. Task analysis, break large tasks into small manageable steps. Coming to inclusive education strategies, teachers should simplify the instructions, provide the repetition, use peer tutoring, modify the curriculum, allow extra time. చైల్డ్ ఎబిలిటీకు అనుగుణంగా టీచింగ్ ఇవ్వడం, విజువల్ ఆడియో యాక్టివిటీస్ని ఉపయోగించడం, లెర్నింగ్ను ఇంటరాక్టివ్గా చేయడం, క్లాస్ రూమ్ అకామిడేషన్స్, సీటింగ్ అడ్జస్ట్మెంట్, ఎక్స్ట్రా టైం ఇవ్వడం, పీర్ సపోర్ట్, గ్రూప్ యాక్టివిటీస్ ద్వారా సోషల్ ఇంటరాక్షన్ పెంచుకోవడం. కమింగ్ టు ట్రాన్సిషన్ ప్లానింగ్, యాజ్ ఎ చైల్డ్ గ్రో ఓల్డర్, ట్రాన్సిషన్ ప్లానింగ్ బికమ్స్ ఇంపార్టెంట్. దిస్ ఇంక్లూడ్స్ వొకేషనల్ ప్లానింగ్, ఇండిపెండెంట్ లివింగ్ అండ్ కమ్యూనిటీ పార్టిసిపేషన్. ట్రాన్సిషన్ ప్లానింగ్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం పిల్లలను ఫ్యూచర్ లైఫ్కి మెంటల్గా, సోషల్గా అండ్ ఫంక్షనల్గా సిద్ధం చేయడం. సరి అయిన ట్రాన్సిషన్ సపోర్ట్ ఉంటే మల్టిపుల్ డిజబిలిటీస్ ఉన్న వ్యక్తులు కూడా మరింత ఇండిపెండెంట్ మరియు మీనింగ్ఫుల్ లైఫ్ గడపగలరు. కమింగ్ టు సోషల్ ఇంక్లూషన్ సచ్ యాజ్ children should participate in school activities, should participate in games, should participate in community events, should participate with the peer interaction without any discrimination. సోషల్ ఇంక్లూషన్ వల్ల సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది పెరుగుతుంది, కమ్యూనికేషన్ అండ్ సోషల్ స్కిల్స్ మెరుగవుతాయి, ఎమోషనల్ వెల్బీయింగ్ అభివృద్ధి చెందుతుంది, ఇండిపెండెన్స్ పెరుగుతుంది. Coming to RPWD Act and multiple disabilities. Right of a Person with Disabilities Act 2016 recognizes multiple disabilities as a benchmark disability category. Children are entitled to inclusion education, equal opportunities, barrier-free environment, assistive devices and government welfare schemes. Equal rights and opportunities ఇవ్వడం, ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్ని ప్రోత్సహించడం, డిస్క్రిమినేషన్ను నిరోధించడం, యాక్సెబిలిటీ అండ్ బ్యారియర్ ఫ్రీ ఎన్విరాన్మెంట్ని కల్పించడం. కమింగ్ టు లీగల్ అండ్ పాలసీ ఫ్రేమ్వర్క్స్. ఇన్ ఇండియా, రైట్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్స్ విత్ డిజబిలిటీస్ యాక్ట్ 2016 related to education, accessibility, employment, equity, and assistive support and equality. ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ సోషల్ సెక్యూరిటీ అవకాశాలు పెంచడం, డిగ్నిటీ అండ్ రెస్పెక్ట్తో జీవించే హక్కు కల్పించడం, యాక్సెసిబిలిటీ అండ్ బ్యారియర్ ఫ్రీ ఎన్విరాన్మెంట్ని కల్పించడం, డిస్క్రిమినేషన్ని నిరోధించడం. కమింగ్ టు కరెంట్ ట్రెండ్స్ ఇన్ స్పెషల్ ఎడ్యుకేషన్. మోడర్న్ ట్రెండ్స్ ఇంక్లూడ్ ఇంక్లూజివ్ క్లాస్ రూమ్స్, ఎర్లీ ఇంటర్వెన్షన్, డిజిటల్ లెర్నింగ్ సపోర్ట్, అసిస్టివ్ టెక్నాలజీ ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ ఫ్యామిలీ సెంటర్డ్ ఇంటర్వెన్షన్. ప్రతి
ప్రతి చైల్డ్ నీడ్స్ ప్రకారం పర్సనలైజ్డ్ టీచింగ్ ఇవ్వడం, హ్యాండ్స్ ఆన్ లెర్నింగ్, ప్లేవే మెథడ్స్ని ఉపయోగించడం, ఆల్ లెర్నర్స్ కోసం ఫ్లెక్సిబుల్ టీచింగ్ స్ట్రాటజీస్ని ఉపయోగించడం, చిన్న వయసులోనే డిజబిలిటీస్ గురించి సపోర్ట్ ఇవ్వడం, పేరెంట్స్ను లెర్నింగ్ ప్రాసెస్లో భాగంగా చేయడం. ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ మల్టిపుల్ డిజబిలిటీస్. ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్ ఎయిమ్స్ టు ప్రమోట్ పార్టిసిపేషన్, రెడ్యూస్ డిస్క్రిమినేషన్, encourage peer interaction, ensure accessibility. Professional and life skill training, ఇండిపెండెన్స్ మరియు ఎంప్లాయ్మెంట్ స్కిల్స్పై ఫోకస్ చేయడం, మెంటల్ హెల్త్ అండ్ ఎమోషనల్ సపోర్ట్, కౌన్సిలింగ్ అండ్ ఎమోషనల్ వెల్బీయింగ్పై ప్రాధాన్యం పెంచడం, అసిస్టివ్ టెక్నాలజీ ఇంటిగ్రేషన్, బ్రెయిలీ టెక్నాలజీ, స్పీచ్ సాఫ్ట్వేర్, అడాప్టివ్ డివైజెస్ని ఉపయోగించడం. ఛాలెంజెస్ ఫేస్డ్ బై ద టీచర్స్. టీచర్స్ మే ఫేస్ ల్యాక్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్, large classroom size, limited training, communication barriers. Hence, continuous professional training is important. టీఎల్ఎమ్స్, అసిస్టివ్ డివైజెస్, లెర్నింగ్ మెటీరియల్స్ కొరతగా ఉండటం, ఇండివిజువల్ అటెన్షన్ ఇవ్వడానికి ఎక్కువ సమయం అవసరం కావడం, ఇంక్లూజివ్ క్లాస్ రూమ్లో అందరి పిల్లలను బ్యాలెన్స్ చేయడం కష్టంగా ఉండడం. Coming to research findings. Research shows early intervention improves outcome. Family participation increases success. Multisensory teaching enhances learning. Structured routines reduce behavior problems. ఎర్లీ ఇంటరెన్షన్ వల్ల చిన్న వయసులో సపోర్ట్ ఇస్తే లెర్నింగ్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ మెరుగుపడతాయి. ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్ వల్ల సోషల్ స్కిల్స్ పెరుగుతాయి. మల్టీ సెన్సరీ టీచింగ్ బెటర్ లెర్నింగ్కు సహాయపడుతుంది. కమింగ్ టు కంక్లూజన్. చిల్డ్రన్ విత్ మల్టిపుల్ డిజబిలిటీస్ ఆర్ కేపబుల్ ఆఫ్ లెర్నింగ్, participating and developing meaningful skills when provided with acceptance, individualized support, inclusive education, therapeutic intervention, and family collaboration. The goal is not merely academic achievements but improving independence, quality of life, dignity, పార్టిసిపేషన్ ఇన్ ద సొసైటీ. మల్టిపుల్ డిజబిలిటీస్ గురించి తెలుసుకోవడం అంటే కేవలం డిజబిలిటీస్ గురించి కాదు, ప్రతి చైల్డ్లో దాగి ఉన్న పొటెన్షియల్ని గుర్తించడం. ఏపీ స్పెషల్ డిఎస్సి ఆస్పిరెంట్స్, స్పెషల్ B.Ed స్టూడెంట్స్ అండ్ పేరెంట్స్ మన బాధ్యత డిజబిలిటీని చూడడం కాదు, వారి ఎబిలిటీస్ని వెనక్కు తీయడం. ఈ వీడియో మీకు ఉపయోగపడితే లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇంకా స్పెషల్ ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ కోసం మా ఛానల్ను ఫాలో అవ్వండి. Thank you for watching the video and follow for more updates. Thank you one and all.